Question number 4. A USC-based company is planning to set up a software development unit in India. Software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of US dollars 10 million. The unit will remain in existence in India for 1 year. Software is expected to get developed within this time frame. So, software will be developed in India and it will be bought back to USA at the transfer price of US dollars 10 million. US based company will be subject to corporate tax of 30% and withholding tax of 10% in India and will not be eligible for tax credit in US. So CT rate is 30% and we have to pay withholding tax 10% and we won't be eligible for tax credit in US. Software developed will be sold in US market for US dollars 12 million. Other estimates are as follows. Rent for fully furnished unit with necessary hardware in India. So India pay cheyenda rent, then manpower cost, administrative cost. Advise a US company on the financial viability of project. Rupee dollar rate is 48 per dollar. Assume 365 days a year. So we have to advise the company on the financial viability of the project and we have to compute the NPV. If the NPV is positive, we can accept the project. If it is negative, we can not accept the project. So we can draw the pro forma profit and loss statement for Indian software unit. So how much is the sales or revenue generated in India? India US company it will be transferred at a price of US dollar 10 million from India to USA. USA sell cheyyunnathu 12 million but India sales will be $10 million because that is the transfer price to transfer the software to USA. So sales will be $10 million into how much is the exchange rate? 48 per dollar into 48 you will get 40 crore 80 lakh as sale. അതിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് റെൻറ്റ് 15 lakh വരും. ദെൻ മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് 80 സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഫഷണൽ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ 10 hours each day, 400 per man hours each day. So 80 professional into 10 hours each day into 400 per man hour, 400 into how many days? 365 days. So 80 into 10 into 400 into 365, 11 crore 68 lakhs will be the manpower cost. Then administrative and other cost is 12 lakh. So earnings before taxes, sales minus cost, rent, manpower and admin. 36 crore 5 lakh is the earnings before tax. അതിൽ നിന്നും withholding tax first 10% pay ചെയ്യണം. Then corporate tax 30%. So withholding tax is 10%. 36 crore 5 lakh into 10%. 3 crore 60 lakh 50,000 withholding tax pay ചെയ്യണം. Then corporate tax rate is 30%. 30% 10% already withholding tax pay ചെയ്തു. Balance 20% ആണ് ഇനി പേ ചെയ്യേണ്ടത്. And that 20% will be on earnings before tax. So 36 crore 5 lakh into 20%. 7 crore 21 lakh will be the corporate tax. So earnings after tax is this minus 7 crore 21 lakh. 25 crore 23 lakh 50,000 is the earnings after tax in INR. Now we need to convert this to US dollars. So this divided by how much is the exchange rate? 48. 52 lakh 57,291.7 is the earnings after tax in USD. Question this product will be sold at $12 million എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we need to find the cost in USD. സോ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ USA ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് 10 million ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ സെല് ചെയ്യുവാനാണെങ്കിൽ 52 lakhs പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ്? 10 million minus 52 lakh 57,291, 47 lakh 42,708.33 ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. US ഡോളേഴ്സിൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 47 lakhs ആണ്. And the US company will be able to realize 12 million from the software sale. So company should accept the project. Question number 7.
XYZ Limited, a company based in India, manufactures very high quality modern furniture and sell to a small number of retail outlets in India and Nepal. So XYZ Limited, Indian company ആണ്. They manufactures furniture and sell to retail outlets in India and Nepal. It is facing tough competition. Recent studies on marketability of products have clearly indicated that the customers are now more interested in variety and choice rather than exclusivity and exceptional quality. Since the cost of quality wood in India is very high, company is reviewing the proposal for import of woods in bulk from Nepalese supplier. സോ ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വുഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നേപ്പാളീസ് സപ്ലയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് നേപ്പാളീസ് കറൻസി ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ നോമിനൽ ടേംസ് ഫോർ ദിസ് പ്രൊപ്പോസൽ ഇസ് ഷോൺ ബിലോ. ഈ നോമിനൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നോമിനൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അറ്റ് പ്രിവെയിലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിയൽ ടേംസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു നോമിനൽ ടേംസ്. ദെൻ the estimate of net Indian and Nepali currency cash flows തന്നിട്ടുണ്ട്. Nepali currency cash flow for 3 years and Indian currency cash flow for 3 years in millions. The following information is relevant. XYZ Limited evaluate all investment by using a discount rate of 9% per annum. All Nepali customers are invoiced in Nepali currency. Nepali currency cash flows are converted to Indian at the forward rate and discounted at Indian rate. നമ്മൾ രണ്ട് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചു, ഫോറിൻ കറൻസി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഹോം കറൻസി അപ്രോച്ച്. സോ വെൻ ദ foreign currencies are converted to Indian currency at forward rate and discounted at Indian rate, that is called home currency approach. So in this question we are using home currency approach. Inflation rates in Nepal and India are expected to be 9% and 8%. So ഇവിടെ purchase power parity ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പാരിറ്റിയും പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പാരിറ്റിയും. Then in this case inflation rates തന്നിട്ടുണ്ട്, purchase power parity. ഇന്ത്യയിലെയും നേപ്പാളിലെയും ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Current exchange rate is 1 rupee is equal to Nepali currency 1.6. Assuming that you are the finance manager of XYZ Limited, calculate the NPV and modified internal rate of return of proposal. You may use following values with respect to discount factor for 1 rupee at 9%. Present value തന്നിട്ടുണ്ട്, ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് MIRR കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഹോം കറൻസി അപ്രോച്ചിൽ എന്താ ചെയ്യുക, എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി, കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫോർവേഡ് റേറ്റ്, കൺവേർട്ട് ദ ഫോറിൻ കറൻസി ടു ഹോം കൺട്രി കറൻസി, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ബൈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ടു ഗെറ്റ് ദി NPV. ഓക്കെ, സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതാം. ഇയർ 0123, ഇയർ 0123 ആൻഡ് ഫോറിൻ കറൻസി എടുത്തെഴുതാം. നേപ്പാളി കറൻസി -25, 2.6, 3.8 ആൻഡ് 4.1 മില്യൺ. ദെൻ ഫോർവേഡ് റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇവിടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പാരിറ്റിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നേപ്പാളി കറൻസി ടു INR കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേപ്പാളി കറൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ INR ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് നേപ്പാളി കറൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 0th ഇയറിൽ നേപ്പാളി കറൻസി എത്രയാണ്, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എത്രയാണ്? എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇസ് 1 rupee is equal to 1.6 നേപ്പാളി കറൻസി. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫോർവേഡ് റേറ്റ് നേപ്പാളി കറൻസി ഇസ് 1.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇല്ല 0th ഇയറിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നേപ്പാളി കറൻസി 1.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ INR ഫോർ 1 rupee 1.6 നേപ്പാളി കറൻസി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് നേപ്പാളി കറൻസി ഇസ് 9%. 1 പ്ലസ് 9% ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി 8%. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എങ്ങനെയാണ്, നേപ്പാളി കറൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ INR 1.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഇൻറ്റു 1 plus inflation rate of Nepali currency by 1 plus inflation rate of home currency. 1 plus 9% by 1 plus 8%. You will get the forward rate as 1.615. And second year ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 1 plus inflation rate of Nepali currency by 1 plus inflation rate of Indian currency whole square വരും. തേർഡ് ഇയർ ചെയ്യുമ്പോൾ whole raised to 3. അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് റേറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
convert the foreign currency to home country currency. Home currency like convert in this case divide ചെയ്യണം 25/1.6. Then Indian കറൻസിയിലെ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് അത് കൂടാണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് 0, 2.869, 4.2 and 4.6. So the total cash flow will be the converted cash flow plus Indian currency cash flow. Then present value discount ചെയ്യുന്നത് rate is 9%. Present value factors question തന്നിട്ടുണ്ട് 9% in a present value factors is 0.917, 0.842 and 0.772. PV is total cash flow into PV at 9%. You will get the NPV as 0.54255. So the NPV is negative. Second part, modified internal rate of return compute ചെയ്യണം. So modified internal rate എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോ വി ആർ അഗെയിൻ റീഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. സോ 2 ഇയേഴ്സിലേക്ക് അത് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്നത് 1 ഇയറിലേക്ക് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് ഇയറിൽ കിട്ടുന്നത് 0th ഇയറിലേക്ക്. സോ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എഴുതാം, ദെൻ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എഴുതാം. 15.625, 4.479, 6.532 and 7.093. Then reinvested cash flows 0210. Then forward rate at 9%. Question തന്നിട്ടുണ്ട് 1.188, 1.090. Then cash flows at the end of 3 years will be total cash flows multiplied by future value factor. So you will get the terminal cash flow as 19.5332. Modified IRR formula is cube root of terminal cash flow divided by outflow. Terminal cash flow അറിയാം, outflow is how much? 15.625. So cube root of this will be modified IRR. The calculator കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ question answer ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാലും you will get the full marks.